Umoya ungcwele uyakhuluma, umoya ungcwele uyakhokhela, umoya ungcwele unguNkulunkulu, umoya ungcwele uthembekile, umoya ungcwele uyaphila. Wahlukunyezwa, watshwinwa, washaywa, wabethelwa, imivimbo yagcwalisa umhlane wakhe, kodwa kazange enze lutho lubi. Wathwala amanxeba esikhundleni sethu, isiphambano esinzima sabekwa phezu kwakhe. Wakhubeka esithwala yedwa, uSimoni waseKirene waphokwa ukuba amsize, asiphakamisele phezulu entabeni, ngoba amandla akhe ayephelile. Amasela amabili alengeteleni kwakhe, ebuka konke okwakwenzeka. Umkhele wameva wathindezelwa ekhanda lakhe, igazi laphuma kuzo zonke izilonda. Wabethelwa ezandleni nasezinyaweni, lokho wathandaza wathi, Baba, bathethelele, ngoba bazi ukuthi benzani. Elinye isela lamhleka lathi, uMungu Kristu zisindise wena nathi. Elinye lamkhuza lathi, awumesabi yini uNkulunkulu, sithole isijeziso esifanele. Kodwa lo muntu akazange enze lutho lubi, wahlukunyezwa kodwa wameqinile, wabhekana nobuhlungu kodwa akazange enze iphutha. Umoya ungcwele uyaphila, wamgcoba ukufa, wahlula ithuna. Uyaphila, uJesu wafa, wabekwa ethuneni, wavuka waphila futhi, ithuna lenxa yethu. Nakuba kwakubuhlungu kakhulu konke lokhu, kwakungeyize wafukuze sisindiswe sonke. Umoya ungcwele uyaphila, nakuba kwakunzima futhi kubuhlungu, wasinika impilo engapheli. Manje khumana nomoya ungcwele, uphila impilo egcwele amandla akhe. Namuhla sijabula kakhulu, umoya ungcwele uhlala phakathi kwethu, sibungaza amandla akhe. Angenamkhawulo, sibungaza uthando lwakhe olukhulu. Umoya ungcwele uyaphila, uhlala phakathi kwethu, usikhokhela njalo. Umoya ungcwele uyaphila.